Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Today we are supposed to handle the class by Big Blue Button sebenarnya, tapi because of the server problem, I recorded for you to view later lah. So this is actually your last chapter for this subject, which is chapter 7 regarding issues and trends in IT. So I will make it full slide first. All right. 7.1 Ethics and Society. So with emerging powerful technology, so computer can be used either with good or bad intention, right? So it depends on you guys, right? So either in a good way or in a bad way. So ethics is the meaning is that the standard that determine whether something is good or bad. Ethic ni maksudnya sesuatu yang menentukan apa yang kita lakukan itu adalah benar, baik ataupun tidak baik. Itu saja maksud etik dalam IT sebenarnya. And then when we go deeper to technology ethic, it is actually the moral guideline that governs the use of computer, mobile device, information system, and related technology. Meaning, we are still discussing about what good and bad in ethics, but focusing on technology only. So, in the use of computers, mobile device, and other information system lah. Maksudnya dekat sini sebarang benda yang melibatkan teknologi, kita masukkan dia di bawah teknologi etik lah. Etika teknologi. Etika dalam menggunakan teknologi. So, antara perkara yang kerap dibincangkan, some of the things that are frequently discussed under computer ethics are unauthorized use of computer, software theft or piracy, information accuracy, intellectual property right, codes of conduct, and information privacy. So, we will go through one by one. I guess actually benda ni is actually semua benda yang kita dah biasa dengar dah sebenarnya, but I'm just explaining for you guys to get a deeper look at it. Alright, what is unauthorized use of computer? Penggunaan komputer tanpa kebenaran kan? So it is the use of komputer ataupun data dia for unapproved or possible illegal activity. Sama ada komputer tu digunakan tanpa kebenaran ataupun sebarang data dalam komputer tu digunakan untuk sebarang aktiviti yang tidak dibenarkan. That is unauthorized use of computer. So home and business users can be target of unauthorized access and use of computer lah. Kebiasaannya target penggunaan komputer tanpa kebenaran ni ialah rumah dan juga business lah. This one. And then example of unauthorized use. So an employee is using an organization's computer to send personal email. Contohnya pekerja dalam sebuah company itu dia cuba nak menghantar email yang bersifat personal. So benda tu menyalahgunakan juga sebenarnya sebab tujuan computer company untuk buat kerja company lah, not for personal use, right? So that is unauthorized use lah, tanpa kebenaran. Okay. Simple je for unauthorized use of computer. Next one is software theft. Pencurian software lah, sebab software ni kebanyakannya berbayar kan. So kita tengok apa itu software theft. So software theft means the unauthorized or illegal copying or sharing or usage of copyright protected software program. Meaning dia dekat sini boleh jadi korang pakai software yang dah crack ke. Maksudnya crack tu ialah software yang digunakan tanpa kebenaran lah. Maksudnya bukan original lah. Maksudnya software tu dan anda edarkan kepada orang lain. That is software theft.
Software theft may be carried out by individuals, group, or in some cases organisation. Sebab sometimes organisation, mungkin sesebuah organisasi dia nak menjimatkan cost, so dia akan tend to do this software theft sebab dia tak nak bayar untuk any software yang contohnya software-software yang mahal kan, dia tak nak bayar. So dia gunakan anything yang pirate lah. Software theft ni berkaitan dengan piracy jugalah. And then organisation who then distribute the unauthorized software copies to user juga dikira di bawah jenayah software theft also. Next, the thing under ethics and society is information accuracy. This one saya pernah bincangkan dalam if any of you pernah masuk yang program GIFT dulu kan, saya membincangkan tentang kebenaran sesuatu fakta. So information accuracy ni is whether information is correct or not. So the accuracy of information or measurement is their quality of being true or correct, even in small detail. For example, sometimes kita nampak there are news that spreading in social media, and we are not sure either it is true or not, right? So there is some ways or guideline to make sure it is true, because if we keep spreading it without any guideline, we are spreading inaccurate information actually. The next one is intellectual property right. Okay. The right given to person over the creation of their minds. Maksudnya dekat sini, contohnya lah, seseorang tu, anda lah contohnya, dah buat something, mereka cipta sesuatu, and then orang lain yang dapat nama ataupun menjual produk tersebut. So, dia dah mencuri your right kan, property right dekat situ. So ini adalah benda yang dibincangkan dalam intellectual property right. So they usually give the creator an exclusive right over the use of his her creation for a certain period of time. So biasanya creator ni akan dibagi kredit lah. Kita akan sama ada disebutkan nama as a credit ataupun at least give some payment if we want to use the technology that they created. If we don't pay or we just simply steal it, we are actually melanggar akta ataupun etika dalam intellectual property right. Next things that we should know about ethics in society is that codes of conduct. So it is actually the code places an obligation on all to take responsibility for their own conduct and ethical behavior and to work or interact with technology and associated platform to achieve an environment where people are able to work safely and productively. So maksudnya kita semua ni ada tanggungjawab masing-masing untuk memastikan kawasan persekitaran kita tu adalah selamat untuk digunakan. Terutama, tapi bila kita fokuskan dalam IT, mostly meaning what we are doing is safe for the environment or something like that lah. For example, if you are creating something so it is not harming the environment, or if you're sharing something it is not harming others, and those are the things under codes of conduct. Next is information privacy. So it is also known as data privacy. Sama je information privacy dengan data privacy, walaupun information dengan data is actually a different thing. Ingat tak saya pernah cakap data ialah unprocessed ataupun raw facts kan, sedangkan information adalah data yang telah pun diproses menjadi sesuatu yang bermakna, right? So ada sikit beza lah, tapi bila kita
bincangkan tentang privacy ni, dua-dua ni melibatkan benda yang sama. Information privacy dengan data privacy is the same thing. So, it is the aspect of information technology that deals with the ability of an organization or individual has to determine what data in a computer system can be shared with third party. Maksudnya dekat sini kita kena tentukan yang mana data selamat dikongsi dan yang mana data tidak selamat dikongsi kepada orang lain. That is under information privacy. So that brings us to 7.2, computer crime. So sebenarnya ada banyak lagi computer crime, but saya dah minimizekan to some of the most frequent computer crime yang sering terjadi lah. Okay. Sebab as technology progress, it facilitate new forms of behavior, including new crimes. Sebab semakin banyak teknologi, semakin mudah jenayah dilakukan, betul tak? One of it is cybercrime. So what is cybercrime? It is any violation of a federal or state computer crime statute. Maksudnya dekat sini, sebarang jenayah yang melibatkan penggunaan komputer. Itu adalah cybercrime. So cybercrime or computer-oriented crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target. So dia ada dua kemungkinan dalam cybercrime ni. Sama ada komputer tu digunakan dalam melaksanakan jenayah tu in doing the crime, or the computer itself is the target. So ada dua kategori dia lah cybercrime ni. Example of cybercrime adalah phishing, hacking dan juga scam. So what is phishing? Yang ni we pronounce as phishing lah, almost sama macam yang korang biasa dengar tu kan, but this is actually phishing, mencuri maklumat, macam tu lah. An internet-based scam that use official looking email. Biasanya dia menghantar email tapi dia menyamar sebagai sesebuah organisasi yang sah. Contohnya dia menyamar sebagai bank ke or anything, dia hantar email kepada anda, dia bagi link, anda kena isi your details in that. So from there they will phish ataupun curi ataupun tarik data anda daripada situ. So that is what phishing is lah. To steal valuable information. This may threaten the viability of e-commerce. Ataupun maksudnya dekat sini, ini akan mengganggu urus niaga atas talian. Sebab apa? Orang dah semakin takut nak berurus niaga sebab dia tak boleh membezakan yang mana urus niaga yang selamat dan juga yang mana urus niaga yang tidak selamat dalam internet. Next is hacking. So we have discussed before, hacking ni sebenarnya ada dua, hacking yang baik dan juga hacking yang tidak baik kan, yang saya pernah cakap dulu. Hacking yang baik ialah orang yang bekerja untuk sesebuah company untuk dia nak try sama ada hacking tu, sama ada company tu dia punya firewall and network security semua tu adalah berada dalam condition yang terbaik. That is a good hacking lah. Ataupun if I'm not mistaken, it is called a white hat. Kita ada white hat dan juga red hat hacking. You can try to go through that. So, tetapi bila dah masuk dalam kategori jenayah, hacking ni dia cuma refers to activities that seek to compromise digital device such as computer, smartphone, tablets and even an entire network. Maksudnya dia nak cuba mengambil alih ataupun nak cuba control sesuatu device, komputer, smartphone, tablet ataupun keseluruhan rangkaian data itulah. That is hacking. While hacking might not always be malicious, maksudnya dekat sini tak semestinya hacking ni sentiasa disalahgunakan sebab ada hacking yang baik dan ada yang tak baik macam saya cakap tadi tu kan. Nowadays, most reference to hacking and hackers biasanya kita kategorikan sebagai satu aktiviti yang unlawful, yang melanggar undang-undang lah.
by cyber criminals motivated by financial gain, nak mendapatkan kewangan ataupun protes. So buat something to your website ke kan, and then information gathering, spying, and even just for the fun of it. Sometimes hacking ni even happen for someone yang maybe dia boring ke apa ke, so dia good in hacking, so dia buat hacking ni just for the sake of fun, untuk berseronok saja. So ada banyak motif seorang melakukan hacking ni, sama ada nak dapatkan keuangan, nak membantah, protes ataupun spy, dan last kali untuk saja suka-suka lah. Next, we have a scam. So, apa itu scam? Scam ni dah biasa berlaku lah kan? So, definisi scam is a deceptive scheme or trick. Satu trick used to cheat someone out of something, especially money. So, maksudnya, kita menipu wang lah maksudnya kan. Scam is also a verb meaning to cheat someone in such a way. Contoh dia, dia menyamar sebagai bank ke, and then dia cakap anda dah salah transfer and something like that. I need you to transfer back. Those kind of scam lah. Ada banyak sebenarnya scam ni. Ada macau scam, love scam. Sebenarnya kalau korang tengok kategori of scam ni ada banyak. So example yang saya letakkan dekat sini, bank will never call you asking for your credit card number. Contohnya bank cakap credit card number anda ada problem ke apa ke kan, anda dah minta your credit card number and also the PIN number kan. So don't give that unless kalau anda yang minta. Kalau bank yang minta, normally it is not real, especially kalau it is from personal phone. Contohnya nombor yang dia call tu from 016 ke 012 ke kan. It is not from office number, right? So obviously lah benda tu scam, sebab biasanya anything yang official ni dia akan gunakan nombor pejabat. Nombor pejabat macam 05, 03 and so on. Selain daripada tu, banyak lagi crime-crime yang melibatkan komputer yang kita boleh bincangkan, such as threat, cyberbully, and child pornography. Okay, threat ni adalah ancaman lah. A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone. Maksudnya dia mengancam nak menyakiti seseorang in retribution for something done or not done. Sama ada disebabkan seseorang tu membuat sesuatu ataupun dia reka-reka je. Just ancaman je kan. Okay. And then kita ada juga cyberbully. Okay, cyberbully ni I think everyone is aware of it. But mostly cyberbully ni is actually bullying yang done but online. Dia berbeza dengan physical bullying kan. So cyberbully is bullying or harassment using electronic means. Macam guna social media, guna telefon, and guna Facebook and so on lah. So that is what we call cyberbully. Next, we have child pornography. It is actually a pornography that exploit children for sexual stimulation. So ini jatuh dalam kategori computer crime as well, because contohnya dia menjual pornografi itu ke kan. So dia menyalahgunakan hak kemanusiaan seseorang kan, sebab dia jual benda yang memalukan orang lain. So daripada banyak cyber crime dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan tadi, menyebabkan wujudnya something that we call cyber security ataupun security atas talian lah, security cyber kan. So apa maksud cyber security? It is actually cyber security standards are security standards which enable organization to practice safe security techniques to minimize the number of successful cyber security attacks. Maksudnya dia ada teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah untuk mengurangkan kadar jenayah cyber.
Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet. So, its objective is to establish rules and measure to use against attacks over the internet. So, antara benda yang anda boleh do to safeguard yourself from all of this is that, so first, kita kena tengok dulu macam mana nak safeguard against unauthorized access and use, penyalahgunaan komputer dan juga data kan. So, to protect your personal computer from intrusion, nak mengelakkan anda punya komputer tu daripada pencerobohan, you should disable file and printer sharing because sometimes kita enable benda ni tau tanpa kita sedar. Normally dalam sesuatu network lah kita dah enable siap-siap sebab nak memudahkan printing ke apa ke kan. So you should disable file and printer sharing ni. And then the second step is to set up username and also password in all your accounts, your devices and so on. So benda ni ada kriteria-kriteria dia. For example, username ni mestilah unique combination of character such as letters and numbers yang mudah kita ingat dan juga identifies one specific user. Tak boleh sama dengan orang lain. Password pula is a private combination of characters associated with the username yang kita selesa gunakan that allow access to certain resource. Membenarkan akses kepada sesuatu bahan ataupun device lah. That is the password. Some of the tips that you should do to avoid cybercrime is, first of all, you have to do, of course, you have to install antivirus, right? Antivirus software yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Actually, kita ada free antivirus and also paid antivirus kan. So, some of the free antivirus yang saya pernah recommend before this is like Pandadome, if I'm not mistaken. So, that is some of the antivirus yang not so bad sebab normally kalau benda yang free dan berbayarnya ada beza tahap protection dia, but sometimes kalau just for basic use sahaja komputer anda, free software is not that bad sebenarnya as long as you keep them up to date. Kena sentiasa up to date supaya dia tahu virus-virus yang dia perlu protect komputer kita. Sentiasa update lah. And then keep your operating system up to date with critical security updates and patches. Never ever open emails or attachment from unknown source. So contohnya anda terima satu email ataupun attachment daripada sesuatu sumber yang tak boleh percaya ataupun meragukan kan. So don't open it. You can open the email but kalau ada link tu jangan klik. Sebab mungkin dia akan cuba curi data anda ke ataupun something else happen to your computer. And yang ni saya pasti ramai orang tak buat, but it is actually important, which is to read privacy policy carefully when you submit the data through internet. Biasanya kita nak subscribe something ke apa ke kan, mesti ada privacy policy tu kan. So it is better at least you have speed reading. Dia macam kita baca cepat-cepat, tengok sikit secara rawak lah the privacy policy. Sebab sometimes mungkin ada kita menggunakan sesuatu software ke ataupun application ke, dia menceroboh privacy kita tanpa kita ketahui, sedangkan dia dah state dekat dalam privacy policy tu dia akan post something in behalf of ourselves. So kena baca satu-satu apa syarat-syarat dia sebelum you tick benda tu. And then the next one ialah disable remote connectivity. So kalau boleh kurangkan sambungan kawalan jauh lah. And then last two thing that you should do before to avoid yourself from cybercrime is
masih lagi pada password tadi, use hard to guess password. So don't use word found in dictionary. Yang ni adalah salah satu tips menghasilkan password lah. Jangan guna any words yang dah memang ada dekat dalam dictionary. For example, buku ataupun baca ataupun engineering. For example kan. Jangan gunakan, kalau nak gunakan boleh, tapi make sure ada campuran dengan nombor or dia ada percampuran huruf kecil, huruf besar dan juga simbol. So maksudnya not a simple word. Sebab benda ni senang dia nak crack ataupun kita ada software sebenarnya yang memudahkan seseorang kriminal tu nak guess password tu nanti. So password tu have to be make in a good way lah. So remember that password cracking tool exists. So sebenarnya nak password cracking ni sebenarnya dah ada software tu. So that's why kalau boleh ada setengah saranan is that you change your password every 6 months. So tukar dengan kerap lah. Kalau tukar kerap sangat pun, kalau every week you tukar pun susah juga, takut terlupa password, right? So at least every 6 months you change your password. And last but not least is that you backup your computer data on disk or CDs often, because sometimes mungkin ada data yang hilang ke ataupun diserang oleh virus. So dia jadi shortcut kan. So dekat sini saya boleh sentuh satu benda. Kita actually kalau contohnya file anda telah pun diserang virus dan dia dah jadi format shortcut kan. So sebenarnya ada beberapa, sebentar saya check. Ada beberapa software yang boleh selesaikan. Satu, kalau korang Google, korang kena buka dekat command prompt tu, and then you have to type something untuk jadikan dia kepada file asal instead of just shortcut yang tidak boleh dibukakan. Satu lagi, korang boleh cuba aplikasi yang dipanggil sebagai SMADAV. SMADAV. Korang try install benda ni. This one is one of good software lah yang it helps you to solve anything yang tiba-tiba jadi shortcut. Kalau file tu tiba-tiba corrupt ataupun jadi shortcut, SMADAV ni boleh memperbaiki masalah tersebut. So itu sahaja untuk chapter